When you go to the northern part of Africa, iyo wagiye mu majyaruguru it's even worse. naho hari ibibazo. Church in Rwanda, itorero ryo mu Rwanda like it happened in Uganda, nkuko byabaye Bugande, will never change. ntago rizahinduka. It will never change. ntago rizahinduka. When Bishop Enoch E. Adeboye goes to Tulsa, agiye Tulsa, meets Kenneth E. Hagin, ahura na Kenneth E. Hagin, he tells him, I want everything that makes you you. yaramubwiye ngo ndashaka ikintu cyose kikugira uwuriwe. And this man can do a 1 million people conference. uyu mugabo asigaye akora igiterane agahuza abantu miliyoni. There's something that connects. hari ikintu gihura, hari Open your eyes and understand fungura this. amaso yawe urebe. Then you see it's on record. There are more than 10,000 churches in the city of arenze Kinshasa. ibihumbi 10. You can point fingers on anybody, mwatungana intoki, including me, ndetse nanjye mukazi y'intunga ye, but you're not going to change it ariko ntabwo uzayihindura until you question kugeza aho uzabaza neza the integrity of that aho seed. uzabaza ikamere. Phaneroo has been blessed, Phaneroo yahawe umugisha, and I don't say this boastfully. kandi ibi ntabwo mbivuga nirata, I say this in humility ndabivugana guca bugufi and sincere fear of the Lord. ndetse no gutinya Imana. And I can tell you, nababwira nti this is what helped me ibi nibyo byamfashije when I understood nsobanukiwe that there was no way yuko nta bundi buryo I could carry a fruit nagombaga kugira imbuto of whose seed I don't have. ngo ngire. When you say, oh, we celebrate the church in Nigeria, iyo tuvuze ngo twishima itorero ryo muri Nigeria, understand the seed. The church in Rwanda, itorero ryo mu Rwanda, like it happened in Uganda, nkuko byabaye Bugande, will never change. ntago rizahinduka. It will never change. ntago rizahinduka. I assure you. ndababwiza ukuri. Now, apostles, there is a way we speak. We speak very hard things. rero aba intumwa hari ukuntu tuvuga ibintu bikomeye, And interestingly, people still love us. kandi abantu bakakomeza kudukunda. If you try it and you're not an apostle, nubigerageza utari intumwa, they will stone you bazagutera amabuye as though they don't stone us. nkaho twebwe batadutera amabuye. So, the question is, ladies and gentlemen, men and ikibazo women of hano God, rero, the womb, which is the church, iyo inda ariryo torero, what kind of Christ was introduced? ni uwuhe Kristo wababwirijwe? The Azusa Street Revival, actually, on record, is one of the fastest and most spread revival on earth. ububyutse bwa Azusa nibwo bwageze ku mpande zose z'isi. So it spread so wide. ni ukuvuga ngo bwageze ku mbibi kure. You can have churches everywhere. wagira amatorero ahantu hose kandi akuzwe. The question is the quality ikibazo ni karite of the church ni karite or the ministries. cyangwa karite They spread so wide. ni ukuvuga ngo twagize But the kure. question is the quality ikibazo ni karite of what spreads. y'icyagiye kure. How many of you know that there are more than 10,000 churches in Kinshasa? ni bangahe bazi ko muri Kinshasa yonyine hari amatorero ibihumbi 10? It's on record. Nubango- There are more than 10,000 churches in the city of arenze Kinshasa. ibihumbi 10. Look what is happening in that city, ariko murebe kiri kuba muri uwo murwa where there are more than aho 10,000 churches. hari amatorero arenze ibihumbi 10. So is it the number of altars ese ni ikibazo cy'ibicaniro or the nature of fruit? cyangwa se ni ikibazo cya kamere y'imbuto? You can point fingers on anybody, mwatungana intoki, including me, ndetse nanjye mukazi y'intunga ye, but you're not going to change it ariko ntabwo uzayihindura until you question kugeza aho uzabaza neza, the integrity of that aho seed. uzabaza ikamere y'iyo mbuto. When God commanded the earth to bring forth, imana ibwira isi ngo igire ibyo izana, Genesis chapter 1 verses 11, itangiriro 1:11, he said, let the earth bring forth ngo reka isi izane ibimera, grass, ibyatsi, the herb yielding seed,
Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka. And the fruit tree yielding fruit N'ibiti byerera imbuto ku butaka after his kind, zirimo utubuto twabyo. whose seed Igiti cyose is in itself, cyera imbuto zikwiriye. and it was so. Ubwoko bwacyo. Verses 12 says, and the earth brought forth grass Umurongo wa 10 aravuga ngo ubutaka bumeze and ubwatsi. herb yielding seed Ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko after yabyo. his kind, Zikwiriye amoko yabyo. and the tree yielding fruit N'ibiti byera imbuto whose seed was in itself zirimo utubuto twabyo. after his kind. Zikwiriye amoko yabyo. Everything produces after. Buri kintu cyose kibyara icyacyo. Phaneroo has been blessed. Phaneroo yahawe umugisha. And I don't say this boastfully. Kandi ibi ntabwo mbivuga nirata. I say this in humility Ndabivugana guca bugufi. and sincere fear of the Lord. Ndetse no gutinya Imana. And I can tell you, Nababwira this is what helped me ibi nibyo byamfashije. when I understood Nsobanukiwe that there was no way yuko nta bundi buryo I could carry a fruit nagombaga kugira imbuto of whose seed I don't have. ngo ngire urubuto rw'imbuto itandukanye. They can prophesy on your life. Baguhanurira ye. They can pray and lay hands. Bagusengera bakakurambika Pour amaboko. bowls of oil. Bagasuka But amavuta y'ubwoko until the bwose. seed is improved, Ariko uretse imbuto y'uburuwe the church will never grow. itoro ntago ryahinduka. You're producing after your kind. Murimo murabyara ubwoko bwanyu. Or Ubwoko you are bw'imbuto a yanyu. product Ndetse abo mubyara nibo berekana abo muri bo. of what begat you. Ndetse byerekana icyakubyaye nawe. And it's older than us. Kandi icyo kintu kirakuze kuturusha. All of us in this room. Twese hano muri iki cyumba. So I'm not blaming your pastor, Ubwo your ntabwo bishop. ni ukuvuga ngo ni umushumba cyangwa bishop. It's an East African Ni issue. ikibazo cyo muri East Africa. Everywhere the flame went. Ahantu hose hagiye icyo kibatsi. But even though we have that, Ariko nubwo dufite ibyo. when you go to the southern part of Africa, Iyo wagiye muri Southern amajyepfo ya Afrika, it's even worse. noneho ho binameze nabi no kurusha. When you go to the northern part of Iyo Africa, wagiye mu majyaruguru, it's even worse. naho hari ibibazo. When you say, oh, we celebrate the church in Nigeria, Iyo tuvuze ngo twishima itorero ryo muri Nigeria, understand the seed. sobanukirwa imbuto. The seed. Imbuto. You hear men like Benson Idahosa Urumva abagabo nka Benson Idahosa saying that everything I am aravuga ngo icyo ndi cy'uyu munsi is by T.L. Osborne. ni ukubera T.L. Osborne. Are you seeing that? Murabibona? And then you see Idahosa, Ukabona the Idahosa man of God, umukozi w'Imana giving birth to a distinctive kind of seed. akabyara nanone imbuto y'umwihariko. When Pastor Robert Kayanja encounters T.L. Osborne, Hanyuma Pastor Robert Kayanja nawe ahuye na T.L. Osborne, something changed. hari icyahindutse ku buzima bwe. Because there was a spiritual lineage. Kuko hari umurongo w'umwuka. When Ikinyejana Bishop cy'umwuka. Enoch E. Adeboye Enoch E. Adeboye goes to Tulsa, agiye i Tulsa meets Kenneth E. Hagin, ahura na Kenneth E. he Hagin. tells him, I want everything that makes you you. Yaramubwiye ngo ndashaka ikintu cyose kikugira uwuriwe. And this man can do a 1 million people conference. Uyu mugabo asigaye akora igiterane agahuza abantu miliyoni. There's something that connects. Hari ikintu gihura, hari imbuto. Open your eyes and understand Fungura this. amaso yawe urebe. Then you see the Bishop David Oyedepo. Ukareba na Bishop David Oyedepo They are connecting to the Kenneth E. Hagin stream. barahuza na Kenneth E. Hagin. And they are also raising sons. Bakajya noneho nabo babyara mu mwuka Bishop Paul Enenches. Bishop Paul You see a Enenche. line Ukabona there. hari umurongo hariya uri kubyara. Whose seed are you? Wowe uri imbuto yande? Are you understanding? Muri kumva icyo ndi kuvuga? No seed can produce Nta mbuto yabyara against its kind. igitandukanye nayo.
And all of these men have told you kandi aba bantu bose barakubwira were all from one seed, ngo twese twakomotse ku mbuto imwe, Christ. Kristo. So I'm not here to venerate men of God. Ntabwo ndi hano kugira ngo mvuge ukunda abagabo b'Imana ya. I'm here to appreciate patterns. Ndi hano gushima ko twagira uburyo twubakikamo. Because our God is a God of patterns. Kuko Imana yacu ni Imana igira uko yubaka ibintu. Deuteronomy 34 verses 9. Gutegeka kwa 2:3-9